Đọc truyện thai giáo cho thai nhi là phương pháp khoa học, giúp phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc cho con ngay khi còn trong bụng mẹ, đồng thời giúp cho con phát triển thính giác, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung. Các câu chuyện thai giáo trên kênh sẽ thay mẹ bầu kể chuyện cho con bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này sẽ giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ từ sớm. Và bây giờ, mời các mẹ lắng nghe câu chuyện thai giáo song ngữ ngày hôm nay. Các mẹ hãy lưu ý, giữ cho cơ thể thật thoải mái, nên chọn tư thế nằm khi nghe truyện thai giáo. Câu chuyện thai giáo song ngữ tiếng Việt, chú vịt con xấu xí. Phần 1, khởi đầu yên bình. Ngày xưa, trong một trang trại yên ả và đầy nắng, có một mẹ vịt đang nằm ấp trứng trong chiếc tổ ấm áp làm bằng rơm mềm. Gió nhẹ thổi qua, chim chóc hót líu lo trên cành. Mẹ vịt nhìn những quả trứng của mình đầy hy vọng và yêu thương. Từng quả trứng nhỏ nứt vỏ, và từ trong đó, những chú vịt con lông vàng mềm mại lần lượt chui ra. Chúng kêu chíp chíp đầy hứng khởi và nhanh chóng học cách bơi theo mẹ. Nhưng còn một quả trứng to nhất, lặng lẽ nằm lại, chưa chịu nở. Vài ngày sau, quả trứng lớn cũng nứt ra. Từ trong đó bước ra một chú vịt con trông khác biệt. Chú có bộ lông màu xám, hơi xù và chiếc cổ dài hơn. Mẹ vịt nhìn chú, khẽ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn giang cánh ôm chú vào lòng. Chú vịt con xám nhìn những anh chị lông vàng tung tăng bơi lội mà thấy mình lóng ngóng. Khi chú xuống nước bắn tung tóe khiến những chú vịt kia giật mình. Mẹ vịt lại gần, nhẹ nhàng giúp chú học bơi. Nhưng trong lòng chú vẫn thấy lạc lõng. Tại sao mình lại không giống các anh chị? Tại sao mình vụng về và khác biệt đến vậy? Phần 2, bị bỏ rơi. Những người trong trang trại đến xem đàn vịt con. Ai cũng trầm trồ khen những chú vịt vàng xinh xắn, nhưng khi nhìn thấy chú vịt xám, họ cười ngạc nhiên, ôi, sao chú vịt này trông kỳ lạ thế? Dù mẹ vịt dỗ dành, chú vẫn thấy buồn. Tối đến, chú nằm dưới trời sao, nhìn ánh trăng lặng lẽ và nghĩ, mình thật khác biệt. Chắc chẳng ai yêu thương một chú vịt xấu xí như mình. Phần 3, rời khỏi tổ ấm. Một buổi sáng se lạnh, gió thổi mạnh và tuyết rơi nhẹ. Những chú vịt con co ro bên nhau, còn chú vịt xám thì bị lạc khi đang tìm nơi trú. Mẹ vịt gọi mãi nhưng không thấy. Chú vịt xám run rẩy, lặng lẽ bước ra khỏi trang trại, mang theo một trái tim đầy lo âu và hy vọng. Chú bước qua đồng cỏ trắng xóa, băng qua cánh rừng phủ tuyết, hy vọng tìm được một nơi nào đó chấp nhận mình. Phần 4, cuộc hành trình cô đơn. Chú vịt nhỏ tìm đến một cái ao nơi có vài con vịt hoang. Chúng không xua đuổi nhưng cũng không trò chuyện. Chú cảm thấy mình vẫn cô đơn giữa thiên nhiên. Chú ngủ dưới gốc cây, nghe ếch kêu, chim cú rút. Mỗi đêm trôi qua đều lạnh và dài, nhưng chú vẫn kiên nhẫn sống tiếp. Khi mưa đến, chú trốn dưới khúc gỗ mục. Chú quan sát cá bơi lượn, nhìn ếch nhảy múa, ước gì mình cũng nhỏ nhắn và được yêu thương như chúng. Một hôm, một bé gái mang bánh mì đến bờ ao. Cô bé nhìn thấy chú vịt xám, nhẹ nhàng nói, chú vịt nhỏ, ăn đi nhé. Chú cúi đầu biết ơn rồi quay lại chỗ trốn quen thuộc. Phần 5, mùa đông tĩnh lặng. Mùa đông về, tuyết phủ trắng cả ao. Nước đóng băng, chú vịt xám cố tìm nơi có nước để sống. Mỗi ngày trôi qua đều lạnh giá, chú cố bơi trong những lỗ băng nhỏ, tìm hơi ấm từ ánh mặt trời yếu ớt. Một ngày nọ, khi chú đang nghỉ bên bờ sông, một đàn thiên nga bay ngang qua. Chúng dang đôi cánh rộng, cổ dài và thẳng, tiếng kêu nhẹ nhàng như bài hát. Chú vịt xám nhìn theo, trong lòng trào dâng một điều gì đó rất lạ, vừa mong muốn, vừa xúc động. Phần 6, mùa xuân dịu dàng. Thời gian trôi qua, băng tuyết tan dần, cỏ non nhú lên. Một buổi sáng, chú vịt xám cảm thấy ánh nắng sưởi ấm lưng mình. Khi nhìn ra mặt hồ, chú thấy những chú thiên nga đang bơi lướt nhẹ như mây. Lại gần đi, một chú thiên nga mỉm cười nói. Vịt xám ngập ngừng bước đến mép nước. Khi soi mình dưới mặt hồ trong veo, chú không tin vào mắt mình, bộ lông xám ngày nào giờ đã trở thành màu trắng muốt. Cổ chú không còn gầy mà đã dài và đẹp. Chú đã trở thành một chú thiên nga. Chú vẫy cánh, lướt nhẹ trên mặt nước, cảm thấy lần đầu tiên trong đời rằng mình thật sự thuộc về nơi đây. Phần 7, tìm thấy mái nhà. Những chú thiên nga còn lại giang cánh chào đón chú. Họ bơi bên nhau, cùng hát và chia sẻ chỗ trú. Vịt xám, giờ đây là thiên nga trắng, cảm thấy lòng mình ấm áp và bình yên. Người dân quanh hồ đến chiêm ngưỡng đàn thiên nga. Ai cũng trầm trồ, thiên nga này sao mà đẹp quá. Không ai ngờ rằng, chú từng là chú vịt bị trêu chọc ngày nào. Phần 8, gặp lại gia đình.
Một hôm, chú Thiên Nga bơi gần một trang trại quen thuộc. Bên bờ, một chú vịt vàng chạy tới reo lên, có phải anh đấy không? Đó là em vịt ngày xưa. Mẹ vịt cũng bước ra, ngỡ ngàng nhìn Thiên Nga. Ban đầu bà không nhận ra, nhưng ánh mắt thân quen khiến bà hiểu đây chính là con trai bà. Thiên Nga nhẹ nhàng cọ cánh vào mẹ vịt như một cái ôm trìu mến. Mẹ vịt rơi nước mắt vì hạnh phúc. Phần 9. Trái tim ấm áp. Đêm xuống, Thiên Nga nằm bên hồ, nhìn sao lung linh. Chú nhớ lại những ngày tháng cô đơn, những đêm lạnh giá và cả niềm hy vọng bé nhỏ vẫn luôn cháy sáng trong tim. Giờ đây, chú biết mình không còn là chú vịt xấu xí, mà là chính bản thân mình, đẹp đẽ và mạnh mẽ. Chú thì thầm, mình đã lớn lên, mình khác biệt, nhưng điều đó không sao cả. Mình đã tìm được nơi thuộc về, mình được yêu thương. Câu chuyện thai giáo song ngữ tiếng Anh. The Ugly Duckling, Part 1. A quiet beginning. Once upon a time, on a calm and sunny farm, a mother duck sat in her cozy nest with her soft, downy eggs. The gentle breeze and the song of little birds filled the air. The mother duck was filled with love and hope as she waited for her babies to hatch. One by one, tiny cracks appeared in the eggshells. Out popped fluffy yellow ducklings. 6 little ones, each with bright eyes and playful quacks. The mother duck led them to the pond, where they splashed gently, their soft feathers shimmering in the sun. Nearby, a large egg remained, unbroken, nestled in the straw. It was bigger and a bit different. Days passed, and at last, the large egg began to crack. Out hatched a duckling that looked unlike his brothers and sisters. His feathers were gray and slightly floppy. His toes seemed a little too long and his neck too slender. He felt shy and unsure. Even the mother duck paused for a moment, surprised by his different appearance. The little gray duckling looked at his siblings. They were yellow and round, waddling around happily. They chirped and quacked as they learned to swim and follow their mother. When it was his turn, he jumped into the water, but he sank awkwardly and created ripples that startled the smaller ducklings. The mother duck gently nudged him back as if to say, "It's okay." But the little duckling was sad. His brothers and sisters enjoyed themselves so easily, but he felt clumsy and out of place. As the other ducklings swam circles and explored the pond, he stayed on the bank, watching quietly. Part 2. Feeling left out. Soon, the farm grew busy with visitors eager to see the new ducklings. Children pointed and laughed with delight, calling the yellow ducklings so cute. But when the gray duckling waddled forward, they laughed in surprise and said, "What a funny duck." The mother duck tried to comfort him. "You are my dear duckling and I love you." But his heart fluttered with sadness. At night, the little gray duckling lay under the stars, feeling lonely. He missed feeling happy and accepted. He whispered to himself, "Why am I so different? Why don't I belong?" Part 3. A brave departure. One chilly morning, the wind blew stronger and snow began to fall. The smaller ducklings huddled together in the warmth of the brooding mother. But the gray duckling felt cold and frightened. A farmer's dog began barking nearby, and the barn animals stirred. When the mother duck opened her wings for shelter, the gray duckling slipped out into the snowy field by accident. Shivering, he waddled away, leaving the farm behind. With each step through the melting snow and ice, he felt both fear and hope. Fear of the unknown, hope of finding a place where he belonged. Part 4. A long, lonely journey. The little duckling traveled by pond and meadow. At first, he found refuge with a farmer and his wife, who cared for him gently. But soon, a hunter came and frightened him away. He flew to a marshy pond, where tired wild ducks glided. They did not bite, but they looked at him as if he did not belong. He felt low and lonely. Each night, he curled up under tall reeds, listening to frogs croaking and owls hooting. Sometimes he thought he would be there forever, different, lonely, and sad. On rainy days, he found shelter under a leaning log. Beneath it, he watched tadpoles in the pond and fishes swirling. He imagined himself small and agile, but he felt heavy and clumsy instead.
One afternoon, when the marsh reflected golden autumn colors, a kindly farmer child spotted him and offered breadcrumbs. The little gray duckling ate gently, wiped his tears in gratitude, then waddled back to his hiding place. Part 5: Winter's Silence. Winter came, and the duckling found himself in a frozen world. He mustered his courage and dove into icy water, only to find holes in the ice where he could breathe. He spent long days or nights drifting in small pools of open water. Snow and wind howled around him. He curled up to sleep, trying to remember the warmth of the yellow ducklings and his mother's blanket of feathers. One day, exhausted, he lay on the frozen ground. A flock of gray swan flew low overhead, stretching their long necks and singing gently as they passed above. The little duckling looked up, his heart pounding with longing. Part 6: A Kind Surprise. Spring arrived slowly. Ice melted, and green shoots emerged from the earth. One morning, the little duckling felt a gentle warmth on his back. He looked up and his heart skipped a beat. He saw swans swimming gracefully on the open water. They glided so effortlessly, their long necks curved in delicate lines, their feathers bright and white like clouds. "Come join us," a swan said softly, as if understanding his silent wish. The little duckling felt a sweetness in his heart. He lifted his wings and glided into the water. As he paddled gently, he felt something new. He realized his own neck was no longer thin, but strong and long. His feathers had become white and soft as the swan's. With each flap, he felt young, strong, and like he belonged. Part 7: Finding Belonging. The other swans welcomed him. They glided beside him, showing him safe spaces and fresh food. They sang in harmony as evening fell. The little white bird stretched his magnificent wings and joined their gentle song. He fit perfectly among them. Soon, people gathered by the pond, astonished at the elegant swans. One swan looked at them with a calm and wise gaze. They admired his beauty. Among the swans, the gray duckling, now a graceful young swan, glowed with newfound confidence. Part 8: A Joyful Reunion. One day, the former duckling, now a beautiful swan, saw a familiar farm. Curious, he swam toward the edge. A bright yellow duck spotted him and quacked excitedly. The swan recognized her, one of his dear duckling sisters. She waddled close to the water, with her yellow feathers familiar but stained with years. The swan waved his wing gently as she approached. The duck was overjoyed. She quacked in delight and told her siblings all about him. Soon, the mother duck waddled close to the edge. As she spotted him, her eyes widened with wonder. She didn't recognize him at first. Then her heart recognized the gentle spirit. The swan nudged his mother's feathers gently, as if showing he was her child. The mother wept tears of joy. Part 9: A Heart Full of Love. That night, the swan rested on the pond as the moon shone. He remembered his journey, the cold, the loneliness, the fear, the hope. But more than anything, he felt the warmth of belonging. He thought, "I have grown. I have learned that I am not ugly. I am me. I am different, but now I understand. I belong with these kind and graceful friends. And I belong to my family too, no matter how much I've changed." 10 phút hôm nay đã hết. Mẹ bồ hãy nhớ, giữ cho cơ thể thật thoải mái, nên chọn tư thế nằm khi nghe truyện thai giáo. Mỗi ngày chỉ cần 10 đến 15 phút để nghe truyện thai giáo, và nên nghe lặp đi lặp lại câu chuyện của hôm nay trong 2 ngày liên tiếp. Sau đó mới chuyển sang câu chuyện mới để thai nhi quen dần và ghi nhớ. Hãy bấm like và đăng ký kênh để chào đón những câu chuyện thai giáo song ngữ tiếp theo.